First chapter, some basic concepts of chemistry. Chemistry is the branch of science which deals with the study of structure, composition and properties of matter. Plus one, first chapter, some basic concepts of chemistry. Then what is chemistry? What is chemistry? Chemistry is the branch of science which deals with the study of structure, composition and properties of matter. Chemistry is a branch of science which deals with the study of structure, composition and properties of matter. First one, what is matter? The pen is an example for a matter. Duster, dusker or anything which occupies space and has mass is called matter. Or anything which has mass and has space is called matter. സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ള ഏതൊരു സബ്സ്റ്റൻസിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? മാറ്റർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. So what is matter? Anything which has mass and occupies space is called matter. Then how matter is classified? First one, depending upon the state, matter is mainly classified into three types: solid, liquid and gas. Depending upon the state, matter is mainly classified into three types: solid, liquid and gas. Solid, liquid and gas. Then what is the properties of solid? Solid symbol. In solid, molecules have solid have definite volume and definite shape. Then here particles are or molecules are strongly, intermolecular force of attraction is strong. Intermolecular force of attraction is strong. Then particles are closely packed in solid. Then what are the features of solid? In solid have definite shape and a definite volume. The strong intermolecular force of attraction. Then particles are closely packed. But in liquids have definite volume but no definite shape. No definite shape. Then the shape of a liquid depends upon shape of container. Okay, shape of a liquid depends upon shape of the container. Then intermolecular force of attraction is in between solid and gas. Then the arrangement of particles is in between solid and gas. But what are the properties of gases? Gases have no definite shape and no definite volume. Then intermolecular force of attraction is weak. Then particles are loosely packed. In gases, particles are loosely packed. So depending upon the state, matter is mainly classified into three types. What are the three states of matter? Solid, liquid and gas. Solid, liquid and gas. Then compare solid and liquid gas എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, then what are the three states of matter? Solid, liquid and gas. Then these three states of matter are interconvertible. Interconvertible by changing the conditions of temperature and pressure. Then if you take ice, then ice is converted into water. Then how ice is converted into water? Then what is the process? The process of conversion of solid into liquid is called melting. Okay, then liquid into gas is called vaporization, and gas to liquid is called condensation. Then liquid to solid is called freezing. That means here we concluded that these three states of matter are interconvertible. Okay, interconvertible. Process of conversion of solid into liquid is called melting, liquid into gas is called vaporization, and gas to liquid is called condensation. Then liquid to solid is called freezing. Okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. Then second one, at the depending upon the or at the macroscopic, not micro, at the macroscopic level or bulk level, that means depending upon the components, this is the bulk level, depending upon the components, matter is classified into two types. First, mainly classified into two types: mixtures and pure substance. Then mixture is classified into homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Then pure substance is classified into two types: elements and compounds. This is the next classification. Depending upon the at the macroscopic level or bulk level, or depending upon the components, matter is mainly classified into mixtures and pure substance. Then mixtures are classified into homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Then pure substance are classified into elements and compounds. Okay,
നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു then how matter is classified two types, mixers and pure substance. Then what are mixers? Mixers are very easy. Mixers are the impure form of a matter formed by the combination of two or more substance എന്ന് പറയും, two or more substance. Then what are mixers? Mixers are the impure form of a matter formed by the combination of two or more substance. ഞാൻ പറയുന്നത് if you take salt and water, salt dissolved in water, then salt is uniformly distributed in water. Then another example, sugar dissolved in water. Here sugar particle is uniformly distributed in water. But when we mix sugar and salt, it is not uniformly distributed. So depending upon the solubility or depending upon the distribution of particles, then mixers are classified into two types. First one, homogeneous mixer. In homogeneous mixer, the components are uniformly distributed. But in heterogeneous mixer, the components are not uniformly distributed. This is the first classification. Mixer, very, very important for examination, public examination. Okay. Then what is mixer? Mixer is impure form of a matter formed by the combination of two or more substance. Then mixers are classified into two types. First one, homogeneous mixer and heterogeneous mixer. In homogeneous mixer, the particles are uniformly distributed, but in heterogeneous mixer, the particles are not uniformly distributed. Then pure substance. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം, വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉള്ളത്. എന്താ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട്, പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇൻ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാം, ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്യുവറസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് എ മാറ്റർ, പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിലുള്ളത്, ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ഫിക്സഡ് കോമ്പോസിഷൻ. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു, ഇതിന് എന്തുണ്ടാവും, ഒരു ഫിക്സഡ് കോമ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാവും. ഫിക്സഡ് കോമ്പോസിഷൻ, ഇത്ര റേഷ്യോയിലാണ് ഇന്ന എലമെൻറ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ ഇന്ന കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടുമെന്നല്ലോ, ഫിക്സഡ് കോമ്പോസിഷൻ. സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എലമെൻറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് എലമെൻറ്റ്? എലമെൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ആ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മീൻസ് ഐദർ ആറ്റംസ് ഓർ മോളിക്യൂൾസ്. എക്സാമ്പിൾ, എലമെൻറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പറയും. ഇപ്പോൾ സോഡിയം ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എൻ എലമെൻറ്റ്, ദെൻ അടുത്തത് പൊട്ടാസ്യം ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എൻ എലമെൻറ്റ്, കാർബൺ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എൻ എലമെൻറ്റ്, ദെൻ H2 എന്ന് എഴുതാം, ദെൻ O2 എന്ന് എഴുതാം. ദീസ് ആർ മോളിക്യൂൾസ്. ഓക്കെ. ദെൻ ഹൗ number of elements combines to form a purest substance known as compound. The compound is formed by the combination of two or more elements. For example, water. Water is formed by the combination of hydrogen and oxygen. Okay. Then glucose, C6H12O6 means glucose is formed by the combination of carbon, hydrogen, oxygen. Then glucose അങ്ങനെയല്ല, അതിലെ components formed by the combination of carbon, hydrogen, oxygen അല്ല, അതിലെ components, what are the three types of elements? Carbon, hydrogen and oxygen. Ammonia, nitrogen and hydrogen. Sulfuric acid, hydrogen, sulfur and oxygen. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിക്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ടിനോ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം പറയും. വാട്ട് ആർ ദി ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, വാട്ട് ആർ ദി കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളത്, അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.